Hello my lovely friends. Today I'm going to talk in English again because as I see my videos which are in English, they are getting more viewers. So as I know, my friends told me it is right because so many I'm talking about newcomers, and I'm talking about people who are coming to Canada, so they are new and maybe they don't know English yet. So maybe my video will get a more viewer for people who are in who are talking in Persian. So but as I see so far, my video in English are getting more viewer. I don't know why, so I'm going to do mix and match. So I'm going to do some in Persian, some in English. It is very hard for me to have subtitle because I have to translate and write them down, and for me it takes time and I don't have enough time these days, unfortunately. So let me see how it works. So I go like that. I go to put some video in English and put some video in Persian to see which one gets more like a viewer. So my friends, today I'm going to talk about the newcomer people who are coming to Canada and they are looking for a job. Unfortunately, these days expenses are going higher and higher, and it's very hard to afford. People are having a second job these days and they cannot afford the expenses with just one job. So I'm talking about people who has general jobs, or people with a specific job and who are export. They may get more salary, but you know, people in Canada are they are giving taxes, right? So it's taxes are high for people who are getting high salary as well. So these days it is a hard situation financially for everyone. I can say for everyone, even for people who are getting high salary or people who has business. So okay, what should we do when we come as a student? So how you can afford, because the currency in Iran is very different than the currency in here, right? So how you can afford that? So as you see, okay, I will recommend you people who are coming as a student. I'm talking about people who has student visa, who are coming to Canada in a student visa. I don't know the situation for people who are coming with entrepreneurship or with skilled worker, because maybe they have more money to invest, right? So I'm talking about students, because students are coming with less money. They most of them don't have any support financially, right? So I guess the best job for you that I can recommend is working in restaurant, in Uber, or in delivery. So because you know what, beside of your salary you can get more money because you are getting tip, right? So you need to make sure that for example, if you are looking for a restaurant job, you need to talk to owner, make sure you are getting a tip, because most of the Persian restaurant that don't give people like a salary or tip. They are just they will skip just one of them. They may give you only salary or they may give you only tip. Make sure you will get both, because you know we are talking about expenses, right? Because these days expenses is very high, and when you come as a student in here, you need to afford your expenses and you need to pay your bills.
So most of the people, most of the students coming to Canada, they are willing to work in Tim Hortons or Starbucks. Okay, that's fine. It is good because it is a good experience for a student, because customer service experience is a good experience in your resume. When after you got graduated, you will go for you will looking for a job, right? And then it is important to have a strong resume as well. It is a good resume, but I don't recommend you to work in a Starbucks or Tim Hortons or something like that, because it is waste of time. Maybe it is very hard, and rarely you can grow up in the in this kind of job. But I don't know if you get supervisor position or manager. I don't know if they are good, if they raise your salary or not. I am not sure, but based on my experience, I won't suggest you to work in those kind of jobs like Tim Hortons, Starbucks, because it is waste of time. As a student, you have limitation in working, right? Because you have to work only 20 hours a week, and then because of that, you need to have some jobs with more income, like for example, you need to have something extra than your minimum wage salary. So because of that, I highly recommend you to go to restaurant job, Uber, or delivery. You can work in, for example, a pizza delivery job, because you will get tip, and I guess those kind of job are a good they are a good job for students, because they need to pay bills, and they need to be relaxed, because as you can pay your bill, then you can be more concentrate to study, right? So yes, it was my topic today, and I really recommend you to have job with more income. Don't waste of your time, and yes, that's it. بچه من هی ویدیو میگیرم، هی متاسفانه تلفنم زنگ میخوره، بی خودی قطع میشه. خب ببینید، داشتم میگفتم که برای استودنت های عزیز که میان کانادا، بهترین کار برای شما کار توی رستوران، فود دلیوری، حالا یا برین تو خود مثلا بگه پیتزایی که من خواهم دلیوری انجام بدم، یا توی اپلیکیشن هایی مثل اوبر، اسکیپ د دیشز، دوردش، اینها مثلا اپلیکیشن های معروفی هستن برای غذا که حالت فود دلیوری انجام میدین، یا رانندگی میکنین که فکر میکنم استودنت ها نمیتونن اوبر انجام بدن، فکر میکنم، ولی میتونین فود دلیوری انجام بدین یا کار تو رستوران انجام بدین، چون لازم دارین که با مینیمم ویج خیلی خود سخت میشه زندگی کرد. لازم دارین یه اکسترا مانی داشته باشین بر درآمدتون که بتونین این خرج و مخارج رو افورد کنین. و که من پیشنهادم واقعا به شما دوستایی که این شکلی استودنت میان اینه. و خب خیلی ها سوال میپرسن که مثلا ماشین رو چیکار کنیم، مثلا ماشین بگیریم نگیریم. بچه کانادا، حالا من با این موضوع میپردازم، الان خیلی مختصر میگم. خب درآمد مثلا شما اگه بتونی پیاف که ماشین بخری خیلی بهتره، ولی اگر که معمولا استودنت میاد لیز میکنه، شرایط لیز باز اینجا یه سری شرایط داره، شما باید جاب داشته باشی، کردیت داشته باشی و معمولا سخته که اینجا وقتی استودنت میای سریع ماشین بگیری لیز کنی، چون اکثریت لیز میکنن و خب باید کوساینر داشته باشی، یه نفر که تضمین کننده یه ضمانت مالی برای تو انجام بده و در این شرایط میتونی ماشین داشته باشی. و خب ماشین خیلی لازمه تو کانادا. اگر که دارین به شکل استودنتی میاین
من پیشنهادم برای کسی که حالا با پول کمتری میاد، به نظر من فعلا ماشین نگیره، هر چقدر سخت زمان استودنتیشو بره بیاد و درسش که تمام شد ماشین بگیره. این پیشنهاد منه. حالا بعداً در مورد طرز ماشین گرفتنم تو ویدیوهای بعدیم در موردش میپردازم، شرط لیست کردن چیه، شرط ماشین خریدن چیه و شرط 3 مورد هست. لیست هست، ببخشید من آدامس میجوام، لیست هست، فایننس هست و حالت کش پیاف بتونید ماشین بگیریم. و چیزی که هست فعلا به نظر من استودنت ها ماشین نگیرن. این نظر منه، بر اساس اکسپریانس های من میتونین ماشین نگیرین و بذارین بعد از اینکه درستون تموم شد این کار. آره ماشین گرفتن خیلی واجب هست، ولی برای استودنت ها من خیلی ریکامند نمی کنم تا زمانی که مشغول به درس و تحصیل هستن، چون هر از گاهی واقعا بالا پایین شدن شرط کار، درآمد، استرس مضاعفی به فردی که تازه اومده میده. خب حالا یک عالمه چیزهای دیگه هست، کسی که داره میاد خیلی هنوز جا نیفتاده، ماشین کمک میکنه. اگه بخوای فود دلیوری انجام بدی قطعا ماشین بگیر، چون میخوای کار کنی و بر کسی که میخواد فود دلیوری انجام بده باید حتما ماشین بگیره، که اونم میگم باید یا پیاف ماشین بگیره که مثلا الان دیگه زیر 4-5 هزار دلار 6 هزار دلار ماشین نیست، ماشین به درد بخوری نیست، یا باید بره لیست کنه، فایننس کنه که اونم شرط خاص خودش رو داره که اگه که کسی این شرط ها رو داشته باشه بعد ماشین بگیره. و فود دلیوری هم خوبه، اما خب باید راننده خوبی باشین، به خاطر اینکه رانندگی تو کانادا با وجود برف زیادی که میاد، منظورم تورنتو هست، تورنتو و هومه، اینا همه خیلی رانندگی هم اینجا سخته. من خودم میترسم هنوز که مثلا یه وقتایی میگم اوکی برم یه اکسترا مانی کنم، مثلا برم سمت فود دلیوری، یه خورده داستان داره. خب دوستای عزیزم، اینم از پیشنهادهای من بود برای کسایی که به صورت تازه میخوان بیان کانادا و استودنت هستن تا به امید خدا بیان و اینجا کسب درآمد کنن و راحت تر زندگی کنن. اینم از امروز که هوا خیلی خوبه، اومدیم پارک کوچولوه، بعد یه غذای کوچولو هم گرفتیم که بخوریم. یه عالم زنبور اومد سراغمون و هیچی، الان هم نشستیم و از environmental